Asekubingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa. Lezi ndaba mbukeli zikhona ku YouTube, ngena kuyo uzigcina ngamagama athi SABC Izindaba nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Ibandla iSt George's Anglican eKapa limemezela ukuthi lizolandela ifiso zombhishobhi ongasekho uDesmond Tutu zokulothiswa. Umlotha wakhe ugcinwe kulo leli bandla. Leli bandla limemezela izinhlelo zomngcwabo kaTutu nokubalwa kuzo izinkonzo zesikhumbuzo ezizobanjwa kuzo zonke izifundazwe kuleli sonto. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi kufanele kubanjiswane ukuze kuqedwe isihlava sodlame oluyamene nobulili. Usho lokhu ngesikhathi kubanjwe uhambo lwama-kilometer ayi-10 lokuqwashisa ngalesihlava eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje. Lohoxisiwe usuku lwesibili lomdlalo wetest ophakathi kweProteas ne-India Centurion ngenxa yemvula enamandla. iSt George's Anglican Church eKapa isimemezela ukuthi izosihlonipha isifiso sombhishobhi ongasekho uDesmond Tutu sokuthi alothiswe bese kuthi umlotha wakhe ufakwa enkonzweni iCathedral. Umbhishobhi waseKapa uThabo Makgoba usecacise kabanzi ngeinhlelo zokuhlonipha uTutu ongasekho. Lokhu kufaka phakathi izinkonzo zesikhumbuzo ezizobanjwa ezingxenyeni ezehlukene zezwe. Umfihlo wokubekwa kukambhishophi kukhaya lakhe lokugqibela kuza kuqala ngensimbi ye-10 ngosuku lweNyibidyala kwicawa awayikhokhela iqela leminyaka. Yaziwa njengemvaba yoluntu ngenxa yendima ethi yayidlala kwixesha localucalulo. Iza kubamba inkonzo yomthandazo rhoqo ngensimbi ye-12 ukukhumbula umbhishophu. NgoLwesihlanu umzimba wakhe uzokuba kule cawa ukunika abahlali ithuba lokumbona bavalelise. Uza kwendulwa umzimba utshiswe ze uthuthu lwakhe lugcinwe kule mvaba nanjengeminqweno yakhe. After Madiba's passing, Father told me that he had spoken to Mama Leah, and so in the vicinity of the high altar behind us, that is a designated spot for the arch. Okamakgoba ubongoza uluntu luzimasa inkonzo yomngcwabo kwimvaba ezikufutshane nabo ukuthobela imigaqo yobhubhane iCovid-19. This is very important, especially for the church community. Please attend services in your local communities and parishes. Okamakgoba uthi ube nethuba lokutyelela uArch ngosuku lweKrisimesi. Lusuku phambi kokuba alandulele eli. Uthi umbhishophi ebehlele sethembeni de kwasekugqibeleni. He was frail, 90, and we know that 60 years ago he was diagnosed with some lung condition, and God has been really gracious to the Arch. Okamakgoba uthi izimvo zikaTutu bezinyasha urhwaphilizo bezingagunqi. Owayesakuba ngumbhishophi wamatshetshi eNatal nongumhlobo kaTutu uMichael Natel nguye oza kuwisa intshumayelo kumfihlo wakhe ngomgqibelo. Thule Joka kwindaba zeSABC ndiseKapa. Kusenjalo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uvakashele emzini wombhishophi ongasekho uDesmond Tutu eyobhonga emswaneni namhlanje ntambama. uRamaphosa uncome iqhaza lakaTutu ekulweni nobandlululo kanye nasekuletheni ubumbano kuleli. A lot of great things can be said about him. His global status, the love that he was and is being showered with from across the various countries in the world, just speaks volumes of what he stood for and what people saw in him as a great leader. So we are enormously diminished by his passing, but at the same time we are filled with a celebratory moment that we should use this opportunity to celebrate his life and to try and draw as much as we possibly can the various good things that he sought to impart to us. So as we say in African parlance, a huge tree has fallen.
Phakathi kwezinye izinto azokhumbuleka ngazo Archbishop Desmond Tutu ngasekho indlela abephawula ngayo ngohulumeni ophethe izwe. Iqembu elibusayo belingasali ngaphandle uma ngabe uTutu egxeka indlela izwe liphethwe ngayo. Phakathi kwezinto ayekhala ngazo imizamo yeqembu elibusayo yokulwa nobhubhane lwesifo ingculazi kanye nengculazi uqobo. Umbhishophi uDesmond Tutu wachitha iminyaka yempilo yakhe eyinikele ekutheni lolusuku lugcine lufikile. One man inspires us all. One man inspires the whole world. I ask you, welcome our brand new state president out of the box, Nelson Mandela. God is on our side, and He is the God of liberation. uTutu wayisebenzisa inkolo yakhe njengesikhaliso xoxolo sokunqoba uhulumeni wobandlululo kanti lokho kwaqhubeka nangesikhathi elakuleli seliqala ukuthatha inyathelo zokuletha ubumbano nokubuyisana. uTutu wakubeka kwacaca ukuthi weseka liphi iqembu kepha akuthathanga isikhathi yesitheni ukuthi lokho kuguquke. When you ask the question, does HIV cause AIDS? The question is, does a virus cause a syndrome? Imibono yabengu mengameli wezwe uThabo Mbeki mayelana nesandulela ngculazi nengculazi uqobo kwaba isihloko sokuqala esaholela ekutheni kube nokungqubuzana. Ucwaningo lwakhiqizwa eNyuvesi Harvard ngo-2008 lwadalula ukuthi kwaphangalala abantu abangaphezulu kweinkulungwane eyingamakhulu amathathu ngenxa yokunqaba kukaMbeki ukuqala uhlelo lokuhlinzeka ngemishanguzo. uTutu waxeka kakhulu lokhu. We face a monumental crisis, one that was horribly exacerbated when we wasted valuable time in futile academic discussions and debates about the causes of AIDS. We were fiddling whilst our Rome was burning. People who would have been alive today died needlessly. We were culpably remiss in not providing people with antiretroviral drugs. uTutu waphinde waxeka nemigomo ye-Black Economic Empowerment. What is black empowerment when it seems to benefit not the vast majority, but a small elite that tends to be recycled? Are we not building up much resentment that may rule later? It will not do to say people did not complain when whites were enriched. When were the old regime our standards? Encwadini eyayibhalelwa amalungu e-ANC masonto onke, uMbeki wakuphikisa lokhu wasola uTutu ngokusenga eyimithiyo. Ngokuhamba kwesikhathi kwavela ukuthi ukugxekwa kwabaholi beqembu elibusayo angeke kugcine njengoMbeki njengoba wabengu mengameli uJacob Zuma agxekwa zibekwa nje. He's been particularly expressed disquiet at the idea of Jacob Zuma's corruption charges not being resolved, and he's made these points before, so we shouldn't be surprised by it. The African National Congress is increasingly disturbed by the manner in which the Archbishop Emeritus Desmond Tutu is addressing the issue of the NPA and the pending case of the president of the ANC, Comrade Jacob Zuma. Ngemva kwenyanga eqokele kwesobmengameli uZuma kanye noTutu bamemezela ukuthi sebethelelene amanzi. Kepha lokho akuzange kudonse isikhathi eside. Ukuvakasha komholi wezenkolo uDalai Lama ezobungaza usuku lokuzalwa kukaTutu kwagcina kuhoxisiwe ngenxa yokungaboni ngasolinye ngokuvakashela kwakhe kulelizwe. Let the ANC know that they have a large majority. Well, Mubarak had a large majority. Gaddafi had a large majority. Watch out. I am warning you. Watch out. Ngawo lo nyaka wabengu commissioner wamaphoyisa uBhekicele waxeka umbhishophi uTutu kanye noHelen Zille evikela umengameli uZuma. The bishop himself, Tutu, must go home and shut up
he must learn one thing, that he must follow Jesus. And Jesus advised all of us, including himself, he must not think that he's a vice Jesus Christ. Ngemva kweminyaka engamashumi izwe lazuza inkululeko, uDudu wamemezela ukuthi angeke esayivotela iANC eyigxeka ngokushaya ngolonwabo enhlelweni zokwenza ngcono impilo yabantu. We pray regularly for you and your colleagues that this must not be a false dawn. It looks to us like we are on the way to becoming what we were intended to be. And we give great thanks to God for you and uphold you and your colleagues. I also want to, apart from thanking you, to also apologize that we did put you through, especially you, through a period where you lost confidence in the leadership of the country. It was not a pleasant moment to hear you as the Archbishop that we've always loved expressing your loss of hope and your loss of confidence. And I just wanted to say I'm sorry we put you through that, but we will work very hard to regain your confidence. Kusukela kulokuvakasha kwaze kwafinyelela ekushoneni kwakhe, imibono yakhe mayelana nodaba lobuholi beANC kanye nokufeza izethembiso eyazenza kuleli ibingaziwa. Kepha njengoba kwabonakala eminyakeni edlule, uDudu wayengeke aphuthelwe yithuba lokuzwakalisa izinto ayengeneme ngazo. Kanti kuzo lezi ndaba emva kwekhefu, izakhamuzi zasengwavuma iningizimu eKwaZulu-Natal zithi ifuna kwandiswa isibalo samaphoyisa kuleya ndawo ngenxa yezigameko zokubulawa kwabantu. Zithi kuneqembu elaziwayo endaweni elihamba lisolala abasebekhulile ngokuthi bayathakatha. Siyakwemukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi amalungu omphakathi azokwazi ukubona isidumbu sombhishophu ongasekho uDesmond Mpilo Tutu ngoLwesihlanu ebandleni St George's Anglican eKapa ngaphambi kwenkonzo yomngcwabo ezobanjwa ngoMgqibelo. Umkhandlu udolobha eKapa ukhanyise ezinye zezakhiwo zawo kanye nezindawo ngombala opurple kuhlonishwa uArchbishop Desmond Tutu. Umkhandlu uthi ihholo ledolobha, iTable Mountain, St George's Cathedral, zonke lezi ndawo ezobe ikhanyisiwe isonto lonke kuhlonishwa umbhishophi ongasekho. Umbala opurple ngulowo wayanyaniswa nombhishophu. Abo basondeleyo kuye bamchaze njengomfuziselo womanyano, uxolo, ubulungisa, ukonwaba nokuhleka. Isikhumuzo sakhe besimbejembeje sifana naye, insapho singungelene apho zizothatha imifanekiso. Abo bebekhona abadala nabancinane bathi lo kaTutu ushiye umzila wobumbano. I was very thankful to have been in Parliament in 1994 for the ANC, and during that time I met the Arch. I actually met him before as a student briefly, and then later on as South African ambassador to Ireland. The Arch stayed with me a couple of times. He had a sense of humour, an enormous sense of humour about himself. He didn't take himself too seriously, but ultimately, no matter how aware he was a deeply spiritual man. Also makes me realise the incredible sacrifice he had to make and how scary that would have to be, and just to have that courage to get up and say that I'm going to be one of the people to make a change and make this country a better place for the generations to come. Isixeko sithi sinethemba lokuba lo mfanekiso uzokuba sisikhumbuzo woko uMzantsi Afrika walwa nako. Bamchaze lo kaTutu njengegorha belijonge ngapha kokrwithano emibuthweni. He has an extraordinary legacy. Very few people in history get to influence the direction of a country the way that he has been able to do, and very few people will ever be able to do that again. And if we can just emulate even a small part of his legacy and his lesson for us, that would be incredible. And I think his lesson is
is one of peace and love, forgiveness, one of unity, and one of rising above the petty noise of daily politics. And kuza kukhanyiswa yonke le veki ke de angcwatywe umbhishophu uemeritus Desmond Tutu. Thule Joka, Windaba SABC, ndiseKapa. Impi yodlame olubhekiswa kwabesifazane kanye nezingane inganqotshwa izinhlangano zomphakathi kanye nezinye inhlaka ezithintekayo. Lokho kushiwo umngqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele nothe kumele kuqhubeke nokuqwashisa abantu ikakhulukazi eindaweni zokucima ukoma uqinisekisa ukuthi laba abavakashela lezi ndawo bayakhunjuzwa ngalesi sihlava. Umngqongqoshe wamaphoyisa ubesemlazi eThekwini namhlanje. Bekuhlangene amaphoyisa izinhlangano zomphakathi kanye namabhizinisi. Lokhu njengoba kubehlangene ukulwisana nesihlava sodlame olubhekiswa kwabesifazane kulesikhathi samaholide. Amaphoyisa nezinhlaka zomphakathi kanye nama-Community Policing Forum bangenele uhambo lokuqwashisa. Uhambo nomeli ngamakhilomitha alishumi iqale estation samaphoyisa sasemlazi. Iqhubeka yaze yaphelela endaweni yokudlela ethandwa izivakashi kuleli lokishi. Ungqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane Bhekicele uthi izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi umlazi unesibalo esiphezulu samacala okudlwengulo abikwayo. Umnumzane Cele uthi lesimo siyakhathaza. Itheku ke lidume ngomlazi nenanda ngokuthi bahamba phambili ekudlwengulweni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane even namametha ingakho ke sisemlazi. But mawabheka futhi lawo manamba okudlwengulwa abantu abaningi badlwengulwa ezindlini badlwengulwa abantu ababaziyo ngakho kufanele sithi imphakathi nemndeni ayibambisane nalabo bantu abama victim. Khona manjalo inhlangano engenza inzuzo abemzansi Act Now bakwakumukela ukunqatshelwa kwebail kulabo abethweswa amacala odlame lobulili. This is a stance that proves that in the hottest areas or the hottest hotspots, we will go there, we will create awareness. We want to make sure that every man in every corner they are hiding in, if you're a perpetrator, it's high time you start changing because the police are reinforcing, the police want to work with the community, and the Minister of Police has also said something very important 2 weeks ago that if you rape anyone, no police station is going to give you bail. So that for us is a win. Bantu mabangahambi bayothatha iplagi isitsotsi ke leso kuthiwa abantu bayothatha iplagi bayithathele into ethize bangahambi bayophuza utshwala ngoba beneyinhloso ezimbi emveni kwalokho masebethi ngoba kade bedakiwe. Ungqongqoshe amaphoyisa uMnumzane Bhekicele ucela amaphoyisa ukuba athathele phezulu amacala odlame olubhekiswa kwabesimame mangabe ebikwa. Thulani Msimanga, SABC News, umlazi. Izakhamuzi zasengwavuma enyakatho yesifundazwe eKwaZulu Natal inxusa ukuthi abe maningi amaphoyisa abonakala endaweni ngemuva kwezigameko zokubulawa kwabantu. Kubikwa ukuthi kuneqexebana labantu elihlasela abantu asebekhulile endaweni libasola ngokuthakatha. Umndeni okaGumbi walahlekelwa amalungu omndeni amabili ngobusuku obubodwa ngoNcwaba abababulala kusolwa ukuthi baqhekeza ikamero base beqala ukubahlasela ngezitini izulu kuthiwa zazishadile. Umndeni uthi abasolwa abasagcwele amathafa. Shothi lokho sababuya kwesibili ke kushothi vele babuya sabaphethe isibhamu. Shothi isone esenza ukuthi balimale kushothi kwaba ngilesibhamu. Kuthiwa kunequlu lamadoda asendaweni aqala ukuhlasela abantu asebekhulile bebasola ngokuthakatha ngoNcwaba. Izakhamuzi zithi abasolwa abanohlelo lwamagama labo bonke abantu ababasola ngokuthakatha. Iqulu labulala izithandanza kaGumbi yilo kuthiwa labulala nomyeni wabakhiphile emafulela. Thina umbulalela ukuthi walo umntana kubo. Kusho nomfana bathi ujika. Uthi umbulalela ukuthi ubulala walo umntana kubo uhamba kabi. Unyaweni uhamba kabi, uhamba lukhulu kwamndoya. Izakhamuzi zithi sehlalela uvalweni ngoba akwaziwa ubani ozolandela. Simo sona sikho right ngisho endaweni ngoba bonke bakhungathekile kuyaqala nje kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo. Iforum yezokuvikela kumphakathi yasendaweni ithi ipolice station yasengwavuma ayinazo insiza ezifanele ukulwisana nesimo sezidlangile. Ubona amaphoyisa ebhizi nomhlangano lapha yingoba imoto zingekho zokusebenza. Izakhamuzi zithi seyifuna ngenelele uhulumeni. Bongane Gema, indaba SABC engwavuma. Umbukeli
usale kahle kana phambi kokuthi siphume sifisa ukuqwashisa siqwayisa ukuthi niphathe kahle emgwaqeni niphephe ningashayeli futhi niphuzile umzukulwane uMazinyane useyavalelisa sale kahle